أرحب بكم أصدقائي من جديد. نتابع حل لمشكلة تنسيق التاريخ في جدول الصندوق. Welcome, my friends, again. We are continuing to solve the problem of date formatting in the box table. عندما نطلب جدول الصندوق نلاحظ عمود التاريخ له نوعين من التنسيق، عندما نرحل الصرفية وعندما نرحل فاتورة البيع أو فاتورة الشراء. ولحل هذه المشكلة نقوم بما يلي. When we request the fund schedule, we notice the date column has two types of coordination: when we transfer the exchange and when we leave the sales invoice or the purchase invoice. And to solve this problem we do the following. تم حل الإشكال بتغيير نوع التنسيق الموجود بعمود التوقيت. The shapes were resolved by changing the format type in the time column. إذن يجب أن نضيف سطر برمجي يقوم بتغيير تنسيق عمود التوقيت عند إقلاع نموذج الصندوق. So we must add a line of code that changes the timing column format when the box model is launched. هذا هو السطر البرمجي الذي حل المشكلة. This is the line of code that solved the problem. تم إضافة سطر جديد مهمته تحديث بيانات إظهار الجدول. A new line has been added to update the table data.
شكرا لمتابعتكم أصدقائي. نتابع مع بعض غدا مستجدات تطوير برنامجنا. إلى اللقاء. Thank you for following, my friends. We will follow up with each other tomorrow. The developments in the development of our